Welcome back. In this class 38, we are going to discuss about personal selling. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So in our last classes, we discussed about sales promotion mix. That is, sales promotion and advertising are already discussed in my last videos. And in this video, I'm going to discuss about third sales promotion mix, that is personal selling. ಮಾರಾಟ ಪ್ರಚಾರ ಮಿಶ್ರಣದ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಚಾರ ಹಾಗೂ ಜಾಹೀರಾತು ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾರಾಟ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. Let's see what is the meaning and definition of personal selling. Personal selling is personal communication of information. It is an act of convincing the prospects to buy a given product or service. It is effective because there is a face-to-face conversation between the buyer and seller. It is a most effective and costly promotional method. The seller can change its promotional techniques according to the needs of the situation. So personal selling is a face-to-face communication. So it is very effective mode of promotion because it interacts with the customer. It tries to convince the customer to buy the product or services. So here they meet together, the seller as well as the buyer meet together, they interact with each other, the information is exchanged, and if the buyer is convinced with the seller, he will definitely purchase the goods or services. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾರಾಟವು ಮಾಹಿತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂವಹನವಾಗಿದೆ. ನೀಡಿದ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಖರೀದಿದಾರ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಪ್ರಚಾರ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾರಾಟವನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಗಾರ ಹಾಗೂ ಖರೀದಿದಾರರು ಇಬ್ರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನಡೆತಾರೆ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಗ್ರಾಹಕರ ಮನವೊಲಿಸೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಮುಖಾಮುಖಿ ಸಂವಹನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ತಂತ್ರಗಳ ಪ್ರಚಾರ ತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಕ್ಕಂಗೆ they can change the techniques according to the situation. Let us see some definitions here. According to William Stanton and Walker, personal selling is the personal communication of information to persuade somebody to buy something. So here also he says that it is a personal communication of information to convince somebody to buy something. ವಿಲಿಯಂ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಟನ್ ಮತ್ತು ವಾಕರ್ ಪ್ರಕಾರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾರಾಟವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಖರೀದಿಸಲು, ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಮನವೊಲಿಸಲು ಮಾಹಿತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂವಹನವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂವಹನ. ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋರು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಲಿಪ್ ಕೊಟ್ಲರ್, personal selling is a face-to-face interaction with one or more prospective purchasers for the purpose of making presentations, answering questions, and procuring orders. So here, according to Philip Kotler, what he says, it is a face-to-face interaction or communication with more prospective customers for the purpose of making the presentation. So they have to present the goods or services. They have to inform about the goods or services. If they have any doubts or queries, they have to answer those questions and then procure orders. And we have to take the orders from the customers, so that we have to convince them in such a way that they have to give some orders of those goods and services. So here also he says that it is a face-to-face communication or interaction in order to
convince the prospective customers. ಫಿಲಿಪ್ ಕೊಟ್ಲರ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾರಾಟವು ಪ್ರಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಮತ್ತು ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಖರೀದಿದಾರರೊಂದಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಸಂವಾದವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಸಂವಾದ ಯಾರ ನಡುವೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಖರೀದಿದಾರರು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಸಂವಾದ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಅವರು ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮನವೊಲಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಫಿಲಿಪ್ ಕೊಟ್ಲರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. In the words of Still, Candif and Govin, personal selling is a highly distinctive form of promotion. It is basically two-way communication. So, according to Still, Candif and Govin, personal selling is highly distinctive form of promotion. That is, again, they also say it is basically two-way communication. There are two people here. One is the buyer, another is a seller. So they interact, they convince each other, and the good is sold from seller to buyer. Still, Candif ಮತ್ತು ಗೋವೆಲೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾರಾಟವು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಚಾರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೂಲತಃ ದ್ವಿಮುಖ ಸಂವಹನವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಗಾರ ಮತ್ತು ಖರೀದಿದಾರರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಂವಹನ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Examples of personal selling are, we can see medical representatives. Whenever you visit any hospitals, we see medical representatives will be waiting to meet the doctors. So this is a kind of B2B, business to business personal selling. So these medical representatives are a very common example of personal selling on behalf of their respective companies and persuade them to prescribe their products to the end users. That is, they tell the doctors to prescribe their company's products to end users. So one more example is retail stores. When you visit a big retail stores or malls, many multinational and international retail stores, staff people helps the customers in selecting suitable products according to their needs. So their staff members are been appointed to convince the customers and help the customers to choose the suitable products needed by the customers. One more is door-to-door sales. Some B2C, that is business to customer businesses, and B2B businesses employ staff, sales staff that visit customers' homes and offices to educate them about the company's offerings and persuade them to use or buy the same. These are few examples where we can see the personal selling is applied. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾರಾಟದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ B2B ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾರಾಟ. B2 ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾರಾಟದ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇನಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಅಲ್ಲಿ ಮನವೊಲಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಅನೇಕ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾಲ್ಸ್ ಹೋಗೋದಿರ್ಬೋದು, ರಿಟೇಲ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೇ ಜನರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಮನವೊಲಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗುವಂತದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಮಾರಾಟ. ಕೆಲವೊಂದು B2C ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ, ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಯ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಳಸಲು ಅಥವಾ ಖರೀದಿಸಲು ಮನವೊಲಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮಾರಾಟ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. So these are few examples of personal selling. Let us see the objectives of personal selling. So the very objective of any business house or any marketer is to increase the sales, satisfy the customers, and to make higher profit.
These are the three main objectives of any businessman. Let us see what are the objectives of personal selling. Here, attracting the customers. Yes, the very objective of any business house or the marketer is to attract the customers. So the first and foremost objective of salesperson is to attract the attention of people who might be interested to buy the product he is selling. So he has to attract the customers in such a way. He had to go to the customer. So it is a face-to-face communication. So the communication skills should be good. His skill should be in such a way that he should be able to convince each and every customer in order to sell his product. Next, educating the prospective customers. The salesman provides information about the features, price, and uses of the product to the people. He handles their queries and removes their doubts about the product. He educates them as how to use their needs could be satisfied by using the product. So again, by giving a very detailed information about the product, he will educate the customers about the product and services he is selling. Creating desire to buy. The salesperson creates a desire among the prospective customers to buy the product to satisfy specific needs. Many people or many customers will not be knowing the uses of the products. So he has to create a desire to buy that product. So he will create desire to buy those products in the minds of customers. Next is to make sales. When the customers are attracted, when they get educated, and if the desire is created in their mind, naturally they will buy the product. That is, the sales will increase. There, the ultimate objective of personal selling is to win the confidence of customers and make them buy the product. Creation of customers is the indication of effectiveness of any salesperson. To obtain repeat orders, not only selling the product only once, we have to see that the same customer will again and again buy the same product. So here the salesperson aim to create loyal customers by helping them satisfy their needs and providing them product support services. He tries for repeat orders from the customers also. Okay, these are the objectives. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾರಾಟದ ಉದ್ದೇಶಗಳು. ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಬೈಯರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಇಬ್ರು ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾರಾಟಗಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮನವೊಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಏನು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಿತ ಆಗಿರುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ, ಕಂಪನಿಯ ಉತ್ಪನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಪೂರ ಮಾಹಿತಿ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸಬೇಕು, ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಉಪಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಆ ಒಂದು ಸಂವಹನದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಮನವೊಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಖರೀದಿಸೋ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು. ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸೋ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾವುದೇ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವದ ಸೂಚನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂವಹನ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು. ಸೊ ಒಂದೇ ಸಲ ನೀವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ, ಒಂದೇ ಸಲ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾರಾಟ
ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸಂವಹನ ಅವ್ರನ್ನ ಮನವೊಲಿಸೋದು ಆ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್. It is two-way communication. So this is the best tool for personal selling. Salesmen can provide necessary information to customers about the company's offer and also can collect feedback from the customers. He can ask if there is any queries about the product to the salesman present for personal selling. So here it is two-way communication, that is face-to-face communication, where the seller and buyer meet together. So the information are exchanged, any doubts or any queries will be solved immediately on the spot, and also the seller will take the feedback from the customer. So it is very best tool for promotional activities. Next, personal attention. Personal selling is concentrated and is focused on one individual, which results in effective result. It gives personal care and attention to each customers they meet. So in this personal selling, since they meet each other, face-to-face communication takes place. A personal attention can be given to each and every customer he meets. So it is very concentrated and focused on personal or individual. Next is detailed demonstration. Television demonstration are limited. The salesman can provide a detailed demonstration and can supervise the customer through personal selling. So other sales promotion mix, like we have advertisement. So when we watch on television or when we see some picture in a newspaper, we cannot get each and every details about the product. So in this personal selling, since the salesman carries the product or shows the product to the customer and tells each and every operation of that particular product, it becomes very effective. Next, complements other promotional tools. Personal selling supports advertising, sales promotion, and publicity. Personal selling even removes the drawbacks of advertising and its sales promotion. So we have studied what is sales promotion and advertising. So in sales promotion and advertising, they are also the tools of sales promotion, but they don't become so effective as personal selling. Personal selling, what happens, the customers will see the product, they use the product, they will come to know how to make use of that. If they have any doubts, they immediately can be solved on the spot itself, but it cannot happen in advertising or sales promotion. We only watch in the TV or we see in the newspaper, but we cannot solve the queries on the spot. So it complements other promotional tools here. Next, immediate feedback. So it is a face-to-face communication. We get immediate feedback from the customers. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾರಾಟದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಮಹತ್ವಗಳು. ಇದು ನಮಗೆ ದ್ವಿಮುಖ ಸಂವಹನವಾಗಿದೆ. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಮಾರಾಟಗಾರರು ಕಂಪನಿಯ ಕೊಡುಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಸೊ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರಾಟಗಾರನಿಗೆ ಉತ್ಪನ್ನದ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅವನು ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಸಂವಹನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಉತ್ಪನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡೋದಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಮನ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗಮನ ಕೊಡಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಮನವೊಲಿಸಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿವರವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಏನಂತೆ ನಾವು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ವಿವರವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡೋದು ಈ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸಬೇಕು, ಯಾವ ಬಟನ್ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇತರ ಪ್ರಚಾರ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ. ಸೊ ಇದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಮುಖಾಮುಖಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತಕ್ಷಣದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ತಕ್ಷಣವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ತಗೋಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು, ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ತಕ್ಷಣ ಸಿಗುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್. So making sales is one of the important function of personal selling. So why personal selling? Because they want to make sales. It is a prime function of personal selling, that is sells the product by attracting the customers. The products are sold to both existing as well as prospective buyers. Advertising the new product. Whenever the company launches the new product, then the salesman sells in the market the new product with his skills and expertise and create their demand. Collect statistics. These salesmen use the manufacturer data pertaining to the product by due collection of them from the market. So the salesman also collects some data required to the manufacturer. So he collects all the information from the market regarding the customers, their needs, wants, any queries, feedback. All these data are being collected and provided to the manufacturer. Next is executive functions. The experienced salesman provides training to the new salesman and assist for solving the problems related to the marketing. So again, here the experienced salesman will give training to the juniors or assist for solving the problems relating to markets. Next is to demonstrate product. The seller explains the utility of the product by keeping it directly before the buyer under personal selling. The buyer buys a product after being very satisfied by the product. So demo is one of the important part of personal selling. Records of the sales. Personal selling keeps the complete record of the sales. For example, to whom, when, how, and to what quantity the sale have been made. This record of sales is sent to manufacturer by the salesman, because salesman will always be in touch with the customers. So whomever he meets will be recorded in the book, and he will send the same to the manufacturer to develop the goodwill. The salesman provides several services apart from selling under personal selling. These services increase the popularity of the institution and the salesman both. So these salesmen, they not only give the information regarding the product or the service, but also he tells something good about the company also. He represents the company. So whatever he says about the company will be registered in the minds of the customers, and naturally the goodwill of that particular company will be developed in the society. So these are the functions of personal selling. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾರಾಟದ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು, ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾರಾಟದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು is one of the personal selling ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಅಂತಿದೆ. ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮನವೊಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಜಾಹೀರಾತು ಮಾಡಲು. ಸೊ ಅದು ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಮಾರಾಟಗಾರನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಪರಿಣಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು.
ಸೊ ಈ ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾರಾಟಗಾರ ಏನಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಡಾಟಾಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅವನು ಯಾವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳೇನು, ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ತೊಂದರೆಗಳಿತ್ತು, ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಯಾರಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಇರುವಂತ ಮಾರಾಟಗಾರನು ಹೊಸದಾಗಿ ತರಬೇತಿ ತಗೊಂತ ಇರುವಂತ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು, ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿದಾರರ ಮುಂದೆ ನೇರವಾಗಿ ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟಗಾರನು ಉತ್ಪನ್ನದ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಖರೀದಿದಾರನು ಉತ್ಪನ್ನದಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಮೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸ್ಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗಗಳಾಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದು ಅವನೊಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಾರಾಟದ ದಾಖಲೆಗಳು, ಸೊ ಯಾರಿಗೆ, ಯಾವಾಗ, ಹೇಗೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಕೊಡೋದು ಅವನೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಸದ್ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನಿರ್ತಾನೆ ಬರೀ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಕಂಪನಿಯ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅವನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡೋ ಹಾಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ಮಾಡೋವಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಸದ್ಭಾವನೆ ಅಥವಾ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಸಹ ಅವನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ personal selling anta helbodu. So hope you all understood these points and enjoyed the video. I'll be back with another new topic in my next class. Until then, have a nice time. Thank you very much.